안녕하세요. 4월 23일 입이 트이는 영어 공부를 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 먹은 음식이 체한 경험에 대해서 이야기해 주세요라는 주제에 대해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 한글 스크립트를 보고 영어로 제 나름대로 바꿔가면서 공부를 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. Talk about when you had food indigestion. Last week, I suffered from indigestion. While I was getting stressed, while I got stressed a lot because of a lot of work, I skipped lunch and I ate dinner when I was hungry. I started to had stomachache at night, and then I got a fever and I sweat a lot. After that, I felt very uncomfortable with my stomach and I couldn't do anything. I found 소화제는 제가 영어로 잘 모르겠네요. I found the digestion medicine at home and I took, but it didn't work. Anyhow, I tried to go to sleep. The next day, the symptom lasted until the next morning. So I went to see a doctor. I got a prescription and I went to the pharmacy to get the medicine. So I had to take a rest for the couple of days and I only could eat porridge. I had to eat porridge until I got better. 이렇게까지 해봤는데요. 오늘 생각보다 좀 잘 안 되는 표현들이 많이 있었던 것 같아요. 뭐 예를 들면 소화제라는 표현도 잘 모르겠고, 그리고 뭐 중간에 배가 고픈 상태에서 뭐 아주 어려운 표현 없는 것 같은데 제가 오늘 좀 잘 못한 것 같네요. 어쨌거나 보도록 하겠습니다. 그럼 실제로 영어로 어떻게 하는지 다 같이 보도록 할게요. Describe a time when you had indigestion. Last week I had an upset stomach because of something I ate. I had an upset stomach. 저는 이 표현을 처음 들어보는데요. I had an upset stomach. I had an upset stomach. upset stomach. 이 원래 표현이 뭐였냐면 먹은 것이 체해서 이렇게 나왔는데 제가 아까 I had stomachache 이렇게 얘기했던 것 같아요. 그냥 아마. 네, last week I had an upset stomach. 체한 거를 upset stomach이라고 얘기하는군요. 다시 보시면 Last week I had an upset stomach because of something I ate. I had a rough time. rough time이 원래 뭐였냐면 스트레스를 받고 있다. 뭐 I had a rough time. I was so busy with work that I was really stressed out. 제가 사실 I got stressed out 이 표현을 쓰려고 했었는데 아까 좀 원래 아는 표현인데 좀 하다 보니까 꼬였던 것 같아요. 그래서 이렇게는 못 썼는데 어쨌거나 I was stressed out 아니면 I got stressed out 아니면 I got stressed 이렇게 써도 되겠 텐데 stress out이랑 그냥 stress랑 차이점은 사실은 잘 모르겠네요. 자, 보겠습니다. I was so busy with work that I was really stressed out. I skipped lunch and I was starving when I had dinner. I skipped lunch는 제가 똑같은 표현을 썼어요. 저도 이거는 좀 익숙한 표현이라서 I skipped lunch 썼고 and I was starving when I had dinner. 배고픈 상태에서 먹었다 이런 얘기인 거고 그거보다 사실 요거에 좀 주목하고 싶어요. 제가 누구나 다 아시는 표현인데
아마 중학교 때 배울 것 같은데요. 저희 나이 때는. I was so busy with work that I was really stressed out. So that 구문. so that 구문이 아닌가요, 이건? 너무 뭐뭐해서 뭐뭐 했다. 네, 어쨌거나 좀 쓰기에 쉬운 표현인데 제가 못 쓰는 표현 같아서 동그라미 쳐봤습니다. 그 다음에 My stomach began to cramp up at night. cramp up이 뭐였냐면 배가 아프기 시작했다. 이 표현이 제가 아까 제일 어려웠던 것 같아요. 이렇게 쓰는군요. My stomach began to cramp up at night. 배가 아프기 시작했다. My stomach began to cramp up at night. I was running a fever. 열이 났고 I got a fever 이렇게 얘기했던 것 같긴 한데 이런 표현들 다 익혀놔야 될 것 같아요. I was running a fever and I got a cold sweat. 자, I sweat 그냥 이렇게 얘기했던 것 같은데 여기는 I got a cold sweat. 식은땀은 cold sweat군요. 다시 보시면 My stomach began to cramp up at night. 배가 아프기 시작했다. cramp up. cramp up이라는 표현은 아마 대부분 모르실 것 같아요. 그래서 다시 한번 기억을 하도록 하겠습니다. My stomach began to cramp up at night. I was running a fever and I got a cold sweat. My stomach felt very uncomfortable and I couldn't do anything. I took some medicine that I found at home, but to no avail. To no avail. I just had to force myself to go to sleep. To no avail. 제가 이거 뜻은 아는데 한 번도 말을 써본 적 없는 것 같아요. 그냥 독해할 때 봤던 것 같은데 어쩔 수 없이 이런 표현이었던 것 같은데 네, 어쩔 수 없이 맞네요. 다시 보시면 I took some medicine that I found at home, but to no avail. I just had to force myself to go to sleep. To no avail. 물론 저희가 영어를 쓸 때 굉장히 뭐 잘난 체하려고 쓰는 건 아니지만 그런 것 같아요. 조금 다양한 표현을 쓸 수 있으면 어쨌거나 유창해 보이기 때문에 이런 것들도 물론 쉬운 표현을 자주 써서 플루언트 하도록 노력을 해야 되고 이런 표현들도 쓰면 굉장히 좋을 것 같습니다. 저도 좀 써보고 싶네요. But to no avail, I just had to force myself to go to sleep. 이렇게요. 그다음에 the symptoms went on until the next morning. 제가 the symptom lasted until the next morning 이렇게 썼는 것 같은데 여기는 went on 썼네요. 똑같은 표현이죠. 그래서 다시 한번 the symptoms went on until the next morning. So I went to see the doctor. 제가 hospital을 쓰려다가 거창한 표현인 거 알고 있기 때문에 I went to see the doctor 이렇게 썼고요. 그 다음에 I got a prescription and I received the medicine at a pharmacy. I got a prescription and received the medicine at a pharmacy. 이건 대충 내용 아시죠? 처방전을 받다. I got a prescription. 그 다음에 I had to take it easy for a few days and eat porridge until I fully recovered. 다시 보니까 대체로 쉬운 표현이 많은 것 같은데요. Until I fully recovered. Take it easy. I had to take it easy. 이런 표현들. 쉬었다. 저는 I take a rest를 쓰긴 했는데요. 그 다음에 I get better 이렇게 썼는데 여기서는 until I fully recovered. recover는 그냥 이거 자체로 그냥 동사로 쓰면 되는 거죠. 그렇고요. 제가 다시 한번 말씀드리면 오늘은 제가 생각했을 때 쭉 몇 가지 표현 예를 들어서 I had an upset stomach 체한 것 같다 이런 표현들 그 다음에 My stomach began to cramp up at night 그 다음에 I was running a fever 이런 표현들 그 다음에 I got a cold sweat 그 다음에 but to no avail 이런 표현들이 제가 처음 좀 이렇게 못 쓰는 표현인 것 같아요. 그래서 꼭 기억하도록 노력하도록 하겠습니다. 자, 다시 한번 읽고 마치도록 하겠습니다. Describe a time when you had indigestion. Last week, I had an upset stomach because of something I ate. I had a rough time. I was so busy with work that I was really stressed out. I skipped lunch and I was starving when I had dinner. My stomach began to cramp up at night.
I was running a fever and I got a cold sweat. My stomach felt very uncomfortable and I couldn't do anything. I took some medicine that I found at home, but to no avail. I just had to force myself to go to sleep. The symptoms went on until the next morning. So I went to see the doctor. I got a prescription and I received the medicine at pharmacy. I had to take it easy for a few days and eat porridge until I fully recovered. 이렇게 되겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.